Igbo na-ekiri m na agwa m okwu ụbọchị taa ebula mbata ka m kwuo ka m si ekwu. Mmiri juru awụ ọnụ kemgbe ụbọchị ole gara aga, mana ka o si na dị anaghị agba ndị mitin na-akpa erughị eru. What must be. Ihe a ga-emerịrị ya. Etu a ka aṅụ na-akwụ n'uji anaghị ya. Chinchi gwara ụmụ ya sị ha wetuo obi na ihe dị ọkụ ga-emecha jụọ oyi. Ọ ga-emesịa wee jụọ oyi. Nkwụ mmemme izu ụka ole ma ole ma ọ bụ ọnwa ole ma ole ugbu a karịa ya kwụfe. O nweghị ihe mkpụrụ ụka na-eme ọnụchi. Cheta na ndị Igbo na-asị a na-ebu ụzọ chụpụ egbe bịara ibu ọkụkọ tupu ababara ọkụkọ. Kedu ihe o ji were ụmụ ya wee wụsa n'ezi? Cheta na agwago m ụnụ na onye kpọọ nkata ya nkirika nkata agbata obi eji ya wee kpọọ ihe. Onye kpọọ ji ya nwa ji ọza nwa ji. Etu a ka m si ihe na-eme nnọọ mgbe ụfọdụ. Ọ na-adị mma onye nọkọta si ya mee ka ọ nwụọ na ka ọ mara ndị ga-ebe ya kwa ụbọchị ọnwụ n'eziokwu. Tata imerime ihe ndị m ga-egosipụtagasị ụlọ ebe a ga-eme ka ọ ghọta ihe dị n'okwu ahụ a na-eji asị nwatakịrị nọrọ n'ụra anyụ ahụ akpọte ya ka ọ nụshi ya. O nwere ndị m ga-egosipụtagasị ụlọ ebe a taa. Ihe m ga-eji wee gosipụtagasị ya bụ ka ndị kwuo okwu a mara na o nwere mgbe e kwuru ụdị okwu a. Maka na echetara m na o nwere mgbe gara aga m gara ka m gbaa otu nwa amadi ajụjụ ọnụ. Jụọ ya aha ya, ọ sị m na aha ya bụ onye dị etu a onye dị etu a, mana ihe m werele n'aha ya ahụ bụ aha nna ya. O kwuru cheta. Tata o nwere ndị m ga-egosipụta n'ebe a taa ka ndị kwuru ya nwee ike cheta. Cheta na ndị Igbo na-asị ihe kwuru ma agaba ọrụ abụghị ihe a na-ekwu ma alọtaba. O ji wee bụrụ na ihe aka ilu dara n'ọnụ abụghị ihe ọ na-atọ. Ọ na-abụ eji otu kuta mmiri ọ dịka ọ gaghị agụ. Tata o nwere ndị kwuru nke ha kwuru mgbe gara aga, mana taa ihe ha kwuru ka ha bụzi. N'eziokwu ihe merenụ emeela, mana o nweghị onye ga-asị m tata na o nwere ebe a ga-akwatu aja ka hapụ ịhụ ngwere n'ime ya, ma ọ bụ o nwere ka a ga-esi sawa akwa agadi nwanyị ka hapụ ịsapụta obere isi n'ime ya. Ọ bụrụ na ị ga-echeta ugbu a na enwego arụ na pomegoro na Imo, enwego mkpamkpa dị iche iche kpara n'Imo, egbuole ndị mmadụ etikpọsịala. Mana mgbe ihe ndị a nọ na-eme, ụfọdụ ndị mmadụ nọ na-asị na ọ bụ ndị IPOB emekatazie abịa fụwa ebe mmiri si baa n'opi ụgbọ, bịa fụazie na ya na anụ ugbo olu iso aka jekọ. Ọ bụ na ị ga-echeta mgbe nwa amadi a bụ onye ọkaikpe mara Nnamdi Ikpe nọ na-ebi ikpe, o nwere mgbe o kwugadoro okwu kwuruo na ọ bụ maka ihe o kwuru mere ndị IPOB ji gbuo mmadụ dịka Ahmed Gulag. Tata aga m egosi ụnụ ka ụnụ nụrụ n'ọnụ otu onye, ọ bụrụ otu onye ka ụnụ nụrụ n'ọnụ Hope Uzodimma ndị gburu Ahmed Gulag. O nwere ndị pụtara ugbu a na-akọ eri na-agụ ọnụ mmiri na ọ bụkwa ihe metara IPOB na mmadụ dịka Nnamdi ya bụ onye ndu bụ ihe o kwuru n'ọnụ ka ejiri gbuo mmadụ dịka nwanne nwaanyị bụ Dọlịakụ nyere na di ya. Ihe ndị a niile anyị macha na ihe niile ndị a bụcha political assassination. Ama ihe mere na Anambra mgbe ihe a mere, mana tata ụfọdụ ndị mmadụ na-enweghị akọ na uche pụta ha na-agụ ọnụ mmiri na-ekwuzi ihe niile a na-ebu ya ndị IPOB. Ọ bụrụ na ga-echeta mgbe akpara mkpamkpa n'Imo steeti, anyị nọkwa n'afọ ụfọdụ a na-egosipụta na efere mba ụwa na ọ bụkwa ndị amị Naijiria bụ ndị nọ na-agbarisi ihe ndị mmadụ, na-amụ ihe ndị mmadụ ọkụ n'ihi gịnị na egburu otu onye nke ha. Tata ụfọdụ ndị mmadụ sizi na ọnwụ ndị IPOB mere ihe aha niile. Ka mụ na gị na-ekwu taa ma mgbe ụnọ ọfụla na-abịa n'obodo a bụ Naijiria, ndị bandit jidere otu onye amị jeneral were egbe gbarie isi ya nwụọ. Ma ruo taa nke a m na-ekwu okwu a, o nwebeghị otu gọvanọ si na mba ndị ugwu pụtara n'osi were bọmbụ tụsaa steeti ya. O nwebeghị otu onye ọnụ na-erute n'okwu na mba ndị ugwu pụtara n'osi were bọmbụ gbarie ebe niile. Ka a nọ na-ekwu ihe niile a na-ekwu, ọbụla dị Amerịka sị ka ha bịa nyere obodo aka ihe ha na-aga emenwu. Ndị mba ndị ugwu ka na-atụ aka na ntị so onye nwakwala ya nwa. Ha ka na-ekwu na ihe ndị be ha na-eme bụ biznes, na ndị be ha adịghị ka ndị IPOB na bụ ndị secession. Ha ka na-eti mkpu na-asị onye nwakwala ya nwa buru agha bịa na be ha. Aka na-atụ John Joloko onye hiwere ya bụ ihe, onye malitere ya nakwa ndị na-sponsor ya. Emekatala wepụta list of the sponsors gọọmenti akpa ekwenko.
mmadụ dịka Sheikh Gumi n'obodo a bụ Nigeria taa ka nọkwa na-agagharị na-ekwu okwu etu o ji sọ ya. Aga m egosi unu otu ihe nwa amadi asị na ọ ya kwuo taa. Ọ bụ na gị ga-esi ya n'ụcha ya gaa jụbazi onwe gị sị ndị a na ndị Igbo aka nọkwa n'otu obodo. O nwebeghị ihe ndị mmadụ na-ekwubeghị kamgbe ihe banyere okwu onye ndu a ebiri ya. Ọ bụdịkwa na ebiela ya na ọ gaala. O nwere otu nwatakịrị nwaanyị pụtara sị ya bụ nwa afọ Igbo kwuo ihe niile na ya n'ọnụ kwuchaa ma sị na ebe ihe niile a nọrọ mebie bụ mgbe onye ndu Nnamdi Kanu pụtara sị na ya ga na-ekwuchite ọnụ onwe ya. Ọ chee nnọọ ama m etu ozi were akọnuche ya na-agwa ya na onye ndu Nnamdi Kanu nọkọtara were aka ya kpebie na ya ga na-ekwuchiteziri ọnụ onwe ya. Ndị na-ekwuchite ọnụ ya asị agwa gaa. Ọ maghị na uche nwatakịrị chere gbuo onwe ya o cheghị otu ụbọchị. Nnụnụ nọ n'ezi na-agba egwu ihe na-akụrụ ya nọ n'ime ọhịa. Ụnụ ma mgbe ụfọdụ a na-asị okwu na-aka mma n'ọnụ onye nwe okwu. Tupu onye ndị Nnamdi Kanu apụtakwu okwu a na ya ga na-ekwuru onwe ya. Ụnụ mara na eziokwu na o nwere ụfọdụ okwu ndị nwere ike ị na-ara ndị ọkaikpe na-ekwuchite ọnụ ya ahụ ikwuru ya bụ chief judge ma ọ bụ judge. Mana onye ndu nwere ike kwuo ya dịka onye isi maka onweghị onye o lega anya n'ihu. Ikekwa mgbe ụfọdụ asị na ọ maghị ihe ọ na-ekwu maọbụ asị na ọ na-ewe iwe ọkụ maọbụ asị na ọ na-aba mba. Mana ndị nke bụ learned men kwuo ya ịfụ na mmiri ọkụ na-egbu mbe. Kedu ka mmadụ ga-eji nọrọ nnọọ chee na ọ dị mfe mmadụ gara ụlọ ọgwụ dọkịta na-agwọ ya ya sị dọkịta ngwala hapụ m ala maka m ga-eji aka gwọwa onwe m na ọ dị nnọọ mfe dọkịta ọma ihe ọ na-eme asị ngwa bulie laba ya dị ya nnọọ ka ọ bụ na akpa gị ihe akpa ya dị ya nnọọ ka ọ bụ na ya abụghị okwu nọ n'etiti onye ndu na ndị na-ekwuchite ọnụ ya. Imerime ihe ndị a onye ndu kwuru tupu ebie ikpe aha a sị na ọ bụ ndị ọkaikpe ya nọ na-ekwu okwu ya mgbe aha o nwere ụfọdụ ihe ndị na-agaghị ekwu. O nwere ụfọdụ ihe ndị na-agaghị esi ya n'ọnụ pụta. Mana tata o siri ya n'ọnụ pụta ụwa niile anọ na ya. Nsogbu adịghị. A gwara onye isi na ndị ọgọ ya na-abịa ọ sị mgbe ya kwere n'aka. Mana otu ihe doro m anya bụ mgbe ọbụla gị na onye isi nọ na-eme ihe onye isi asị gị ya ga-eji okwute lụwa gị isi mara na ọ zọgidebe okwute ahụ. Imerime ndị a na-apụtagasị taa na-ekwu ihe a na-ekwu na-ekwugide ma onye ndu na-ekwugide ma IPOB na-ekwugide ma ndị Igbo ha chefua na ihe niile a na-ekwu ebo ndị Igbo na-ebo onye ndu na-ebo IPOB na-ebo ESN na ihe ka nke ahụ emere na mba ndị ugwu ka na-emekwa. Mgbe ụfọdụ ma na-achọ onwe m sị ndị a sị ha bụ ndị ọnụ na-eruru okwu n'ala Igbo ọ bụ na anaghị ele ndị mpaghara ndị ọzọ anya ka ha si akpa agwa. Ụmụ ihe ndị a m ga-egosipụta ụlọ ebe a taa nwanne ịgwa gị eziokwu gị ikiricha ya ị ga-ama na eziokwu na ihe mere mpere n'ime emebi na imerime n'ime ndị a sị ha bụ ndị ọnụ na-eru okwu n'ala Igbo ndị a sị ha bụ Igbo leaders na-ekwesịrị ijide ha niile etu a nwanne ịgwa gị eziokwu were akịta ochie ha. Onye ji ndị a bụ n'isi nda onye ha na onye akwụ naanị akwụ. Ihe ji na-ekwu ihe a bụ maka ana m anụ ma na-afụkwa ka ndị bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu nakwa ndị na-ekwuchite ọnụ ndị si na mpaghara ndị ọzọ n'obodo a bụ Nigeria si ekwu okwu si na-akpa agwa si na-eme omume. A sị nnọọ na emekọtara ya taa ọ bụrụ na ọ bụ onye ugwu ka ekpere ikpe a bie ya etu a ihe dị abụ otu aka gị eme ma ọ bụ onye mba Yoruba enweghị ike ime ya mana eme ya ndị Igbo maka gịnị onweghị onye na-ekwu ha onwekwana onye dị njikere ikwu. Ọkwa otu anya ndị Igbo chọrọ iji na-ahụ ozugbo a otu ọnụ achọrọ ịnọ na-ekwuru ndị Igbo ndị ihe ọma na-agba afọ emene gịnị achọla ka a pịnyụ ya ka ọkụ. Ka mmapụ ikwegbu nwa na anyị tata were kene anya gị ugbu a kirie ihe ndị a m ga-egosipụta ebe a gị kirichazie ya gị were aka gị rie adụ dụọ onwe gị ọdụ. Ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ ọrịa ahụ yiri dibịa ọgwụgwọ Now wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors still yet no result. Jiximore e go treat am one hand. Na before dem talk say some sickness na obrina georgia but now obrina Jiximore whether na cancer o fibroid o stroke o or you be man your King James no dey respond well. No worry yourself.
make you use Jiximo natural product because you no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Jiximo, e dey work with the Siam. My heart was heavy, and the mayor kwuo ihe mbụ n'uche m chọrọ ikwu. George ahụ nwere ike tukwuo m nga iwe dị m n'obi. Believe no a politician, they are given to diplomatic language, diplomatics and all that. I'm not giving to that. I saw all the problems na ikpe ahụ ekpe. The ikpe gbakọtara wicked. Ọ bụ na mbiri n'ọtọ oge a wee microphone ọ ihe nga agwa onye ọka ikpe sie ikpe gị nke a gbakọtara wicked alụ emego. Na nkwuchazie nya o visitzie anga ya iwe ya on Maazị Nnamdi Kanu ka ọ ga-esi wee dị ekwutelu m ya nụnụ. So m consider the consequences of ihe nkwesị ikwu. So I deadpanned, but inside me I was boiling. Anyị nwa with legal team nwere suspicion. Every legal team na-enwe intelligence based on assessment of the situation. Otu case nwere ike isi wee ga. Enwe otu case ahụ si na-aga. I now prepare our mind for the worst. We were hoping for the best, but preparing for the worst. Oh yeah, ihe men. So mgbe ahụ worst ahụ bịara ewere onye fenti nọ. Ọ bụ na ya prepare for the worst, maybe agara m fent. So obi nwoke ka eji wee kwụrụ gị gedegba wee die ndidi ahụ disie ya ike. Words na-enwe consequences, mana ọ bụrụ otu a before words enwe consequences ọ ga-enwe word and effect. Kedu effect o nwe? Kedu ihe ọ result into? Ewere onye si na ihe Maazị Nnamdi Kanu kwuru mere o ji wee tụọ ofu iche ofu okwute. Not to talk of na onye ahụ ji maka ya je gbuo mmadụ or commit ihe a na-akpọ act of terrorism. Mmadụ na mmadụ kwuru okwu na London ma na Kenya. Even agwara anyị ebe ọrụ mee broadcast one. Anyị amakwanụ ma enwelu ndị nwa na commit terrorism fanụlụ ya. Kere ebe o kwuru ya ọ na BBC or maybe na internet. Ọ bụ onye ọbụla nwere internet. A na-enwe onye bịa forward sị na ihe a Nnamdi Kanu kwuru mere m ji wee je gbuo mmadụ or m ji wee je commit act of terrorism. So all in that situation ka okwu na-enwe consequences. So evidence anọrọ na before the court. Ewere onye wetara such evidence. Ọ ya ma ihe m ji wee kwuo na mmadụ adịghị eje nga just merely because of ihe okwu n'ọnụ. Unless e nwere overt act. Ihe lawyers na-akpọ overt act and connection, nexus between the overt act and the spoken word. Ekwesịrị enwe criminal consequences. Well, I enwetego ihe a na-akpọ CTC. Before you may appeal of any judgment, you get to go to certified true copy of the judgment. Okay, with all the 144 pages, almost like a book. So I get you weekend that study anya. By Monday or Tuesday, I just file a court of appeal, file a notice of appeal. Even though I went 90 days, I actually reached 90 days. Obi the Ayoko or the Ayon say so. Kaije na the halls of justice. Jemalung Haye Mebanwa. And then when I court of appeal, a discharge go Nnamdi Kanu before. So I just court of appeal, how can I wonder? Can we hear work out here again? Or why a discharge get since 2022? So somebody has to explain that too. I've always believed that this case is the more political than legal. We are from middle. Ihe ji wee webata na-eme no legal. Maybe because no onye Igbo. Ndị nke ọzọ yitebere kwere ya like chairman di mieti ala isetele politically. Emesili arrest, Mr. Federal government say happy because I believe na enwe political something on ya. Nke so ndị Igbo ho the same thing. Buhari chukatari also chufe ya Niger Benin Republic. Emesia onye abata na ọchịchị mbụ onye Tinubu akwachitie all political settlement be ha. Nke show werekwa the same thing. President of Nigeria onye awa ọga kpatakpata obi n'ihe chisi na okwu a edosigomia kpọnụ m Nnamdi Kanu ka anyị kpaa nkata otu Obasanjo wee kpọọ asarị ha akpọ Ụwazirike ọ Jonathan kpọrọ Ụwazirike ụdị ihe a na-eme
Tom Polo and all that. Because no, yeah, so I want to present Tinubu say I put a stop to this. He will stop. Justice Omotosho did a very thorough job. I have gone through the judgment. I read it. That judgment is airtight. Justice Omotosho did a very thorough job. Now let us even look at it. He had his lawyers along the line. His choice of lawyers were even very okay. Kanu Agabi SAN. I love that man to stupor. Onyechi Ipazu. Good, brilliant, one of the best lawyers in Nigeria. He had them. Along the line, he debriefed them that he want to do his case himself. They gave him time to do his case himself. He started dribbling everybody. Okay, look at his attitude in court. How do you even start to beg for such a person? I was just asking. If you even want to beg for such a person, how? Get a hold on your emotions. Because the international community is watching. Now they want to, if they even want to beg for you, how did they start? You that insult a judge, call the judge by the name and tell him doesn't know anything. You that push people, don't touch me. You are pushing. Why the drag to what end? And nobody's looking at that. Nobody's looking at that. He had his chances. Okay, defend yourself. Yes, anybody can defend. Anybody can represent themselves in court. Defend yourself. Time was running out. Defend yourself. Nothing. Let me tell you, when you rest your case on that of the prosecution, when you say, look, I have no case to answer, or I rest my case, is suicidal. You are not giving the court the right to judge you by your opponent's testimony against you. That is what he did. Okay, my opponent has finished talking, Abi. I don't have anything to answer him. You refuse to put a defense. No matter what the defense did, put up a defense. You did not put up a defense. You did not put up a defense. And you want the judge to give you what you don't ask for. You want the judge to perform magic. How? By the time you rest your case on that of the prosecution, it is a suicidal. Immediately he did that, and I knew it was suicidal. What were people expecting? That they would not free him? He couldn't even defend himself. Come and say, oh, at least leave your legal, even though you know all the law. When it comes to representing yourself, you will lose it. I am a lawyer, a proud lawyer. But there are some cases that are personal. I will have to brief my colleague to come and represent me. Because if I represent myself, I will lose, I will make mistake. Dr. Adagwonweya, even if you are a born lawyer, Dr. Adagwonweya, when she come to shove, you call a lawyer, you brief a lawyer to please come and, you know the law, but when it comes to that representing yourself, you must miss it. You'll be emotional. You had a very beautiful legal team. Kanu Agabi SAN. I know the joke with that man. You debriefed him. That guy, shit. How do you start to beg? How do you even start to defend such a person? Erratic, anger, everything. Everybody watched it. Yet people are saying it's injustice. How? How is it injustice? Those who lost their life on hip-hop and all this demand, because what happened? And people were not listening to his radio communication. People were not listening to everything he was saying. People were not listening to, what about the military guys, the military couple that were killed in Olu? The video was there, the woman was beheaded, her vagina was cut off. When I don't see the video, how do you see white and call it black? How is it injustice? Who will give those ones justice? Whose command were they carrying out? Igbos in military, waste them, kill them. Whose command were they carrying out? Whose command were they carrying out? You incite people into war, you incite people into fighting themselves and say it's not your fault because you are not the one in the forefront that did it. As long as you are an influence that incited these people, my dear, you are going down with them. So at what point did they do injustice? Let me understand. You are calling it injustice. What is injustice? He was given a right to represent himself. He was given a right to counsel. He was given, I was even shocked that Justice Omotosho gave his people right for allocutus. I called one or two of my friends. I was following up yesterday, but I was too busy. So once I would just call Victor. Alpha, I definitely delivering the judgment. Okay. What about allocutus? This one, he doesn't have a lawyer. Who will do allocutus for him? Allocutus means plea for mercy. I was so happy when Justice Omotosho gave them the microphone and said, since you're a legal consultant and you have been coming to court for him, please, I will not shut him out from allocutus. Say he's allocutus or say something about allocutus. That is plea for mercy. And this Mr. Obi, he used to be my friend. Mr. Obi took the microphone and said talking. I listened to his speech. I listened to his legal counsel's speech. He was given all, he was given all the rights for fair hearing. Up to allocutus. He was given all. There was no comma, no mistake.
That's why I said that judgment is airtight. It will stand any appeal, even before God and man. That judgment will stand any appeal. And my only fear is that if he stands appeal, I pray they don't give him the maximum punishment. Maximum punishment is death. Death sentence immediately. So now, I'm even surprised that the judge was mindful enough to reduce it to just life in prison. At least life in prison. At least being alive and serving life imprisonment, there is hope that one day something will happen. But what about death sentence? He did not even pronounce the maximum that was required by law. He gave him life, which is fair. But you people don't understand. That's why you are emotional. What if it was death sentence? What you not going to talk? The death sentence they give him before Friday, they don't buy him. What you not going to talk? Like, what are the reasons? Yes, the court of first instance have given his judgment. That doesn't mean that his right to appeal has been closed or foreclosed. No. He has a right to appeal his judgment. He has a right to appeal that judgment. Then even when the appeal comes out, the judgment in the court of appeal comes out, he also has a right to the Supreme Court. It is not yet the end. So why the cry? Why all the emotional things? Why the insult on people? Must everybody support IPOP? I'm an Igbo woman, but I'm not IPOP. I'm not in support of them. Now we say justice is everybody's business. What about those who died? What about those who were killed by these IPOP people under his command? What about them? Dora Kunyeli's husband is an example. What about the unknown gunmen? Yes, I agree. He has every right to seek what he wanted. Everybody has a right to agitate for change. Everybody has a right to agitate for change. You guys know me. I'm stubborn when I believe in something. So at a point, I liked this young man. I loved Nnamdi Kanu. At a point. Because I could see a young man vibrating, wanting for change, calling for change, just like our late Ojukwu. Everybody loved the movement. Everybody loved the idea. Everybody loved the way it was going. But immediately bloodshed entered. I cut myself off. Immediately they started, the command and everything started. Bloodshed. It became another thing. I said, no, I'm not part of this. Because my duty first, my love first is to humanity. Nobody's life should be cut short because I'm agitating for something I don't even know if I will get. Now, what was the cause of the fight in Rwanda? Most of you don't know history. Most of you don't read. Everybody's saying, did he kill anybody? Did he do this? Did he do that? When you incite violence, when you talk to people in such a way that you ginger them, that's why influencers should be careful. Most people don't reason. Most people don't use their brain. Then there are some of us that have the brain. God has given us brain. We can either use it for good or for evil. Then when you now use that brain that God has given you to incite violence in people, tell them that this person is your enemy, that person is your enemy, the person that wears good clothes is your enemy, the person that does this is your enemy. The person begin to, you have worked on them. They believe in you, they see you as a God. Once people start looking at you, looking up to you, seeing you as a role model, you have to be careful what you say. Because if what you say makes them commit a crime, you are in for it. That is the truth. Now, what is the cause of the war between the Hutu and the Tutsi in Rwanda? I visited Rwanda. I went to the genocide museum. I saw things for myself raw. Most of you don't travel. Most of you don't know history. Right now in Rwanda, there's no tribe. Ask anybody, where are you from? I'm from Rwanda. They don't have, I am from Igbo, or I'm from Yoruba, or I'm from Hausa. I think Nigeria should imbibe that. Nigeria should copy that thing from Rwanda. Rwandans are not friendly. Like, they are very, very skeptical. They don't trust outsiders. When I visited Rwanda and I saw all of them, they are not open to receiving guests because they don't know if you are coming to destroy them again. That genocide left their mental health scattered. So if you have seen war, you go run from war. What was the cause of Rwandan this thing? Ordinary utterance that was made on a radio station, calling a particular tribe cockroaches. If you don't know about the history, watch this movie sometime in April. Or you watch Hotel Rwanda. Watch it. Go and watch that movie so you understand how the Rwandan war started. Utterances, just talk, when person talk for radio station. They fought that war for many years. That Rwanda is still trying to revive. In fact, Rwanda has done well after 20-something years. After 20-something years of that fight. No, almost 30 years of that fight. After 20-something years of that fight, or 30, let's just approximately 30 years. They're just trying to recover, and they're doing very well. Nigerian naira is just few change above their own. Very soon, their money will be above our own. We are here. Rwanda that faced real civil war
internal civil war. We are here. Ordinary utterance scatter the whole country. Then you are saying that is injustice. What about those that died? What about those that died, that lost their life? That your family member did not die does not mean that the person who incited it does not deserve some punishment, level of punishment. What are people saying? Everybody's just being emotional. What about those that died, those that were their life were cut short, those that were kidnapped? There's a lawyer, there's a Rotarian in Port Harcourt. Up to today, they've not seen his body. Teddy or something they call him. Speedy or Teddy, something like that. What are people saying? Igbos are the ones suffering this thing. Igbos are suffering it. Igbos in Ugwa-Usa are suffering Ugwa-Usa this thing. Any small thing, the Hausas will start burning their properties. Those in the north. Igbos in the north are suffering. Any small incitement, anything will just incite violence, they will burn Igbos property. Burn Igbos this thing, pursue Igbos, kill Igbos. Igbos will run down to Igbo states. When they run down to Igbo states, their own home, IPOB and September. So Igbos, I began to cry for the Igbo. Where would they stay? Where would they call home? They run to Lagos. Lagos and say no be Igbo. Get them. Come out every Igbo. These are that. They go to Ugwa-Usa. They threaten them. They come to Igbo. They threaten them. So where do you want Igbos to stay? Nobody's looking at that. Most of you are just head mentality, brainless. It's not time for noise making. It's not time for fighting. It's a time for reflecting, sober reflection, as if I may say that. People, other Igbos died. Nobody's even talking about Igbos that were killed. Nobody's talking about people that own shops that are no longer working. I have my mother's friend that have a rice shop. The woman who owe my mother about 4.2 million naira. They ransacked the whole shops and the woman went bankrupt. And nobody talks about it. Or the police officers that were killed. Oh, no, not because they were mentioned in the court. The court never mentioned 30,000 something Igbos that were killed. The court never mentioned about people that lost their business and run away from their villages. It's not something, I don't let me to go emotional here. Because it's not something anybody can discuss. A lot of Igbos were killed. If you don't know it today, let Igbos stop being emotional. I want us to settle down and go on our knees and find a way that the man can be released. It's part of my job to do it. And if we cannot be able to provide security for our citizens, then allow all the citizens to buy AK-47. If everybody is licensed with AK-47, I swear nobody will come to your house. Or if he comes, then it depends on who is faster. FG not against bandits because they are doing business, not secession like Nnamdi Kanu. Now waiting I just hear now, I be my ear, they pain me. They haven't been able to capture one terrorist or capture any bandit leaders. They hold meetings with them. One bandit in Katsina killed an assistant commissioner of police and put on his uniform to come for dialogue in Katsina. He did not even discard the uniform. After killing him, took his gun, he wore that uniform with the epaulets in place, with the rank in place, and came to Katsina for an open meeting in the uniform of an assistant commissioner of police that he murdered. And you say you have government in Nigeria. So that's why we call for a revolution. Attacking the bandits will be a mistake. Negotiate with them instead. The causes of all this chaos is because they are not included in the budget. So USA attacking them will cause more chaos in the country. Right? The best solution is negotiation with them, and they should be included in the budget. And with news, only negotiation can solve these issues. Give them whatever they want for peace to reign. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors, yet no result. Jiximore go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now brina Georgia, but now who brina Jiximore? Whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximore product because e no dey fear any sickness at all. No let any yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you.
you. If no be Jixi more natural product, no drink am at all. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Ọrịa oyiri dibịa ọgwụgwọ. Jixi more, it dey work with the siam. Nigeria agaghị emekọtanwu ihe ọzọ. Ihe ọjọọ emego n'obodo a, arụ emego, egbugo ndị be anyị, aka na-egbukwa anyị. Anasị m na ọ ga-adị mma oge ọ na-ekwekwu ka nwee mmekọrịta bụ nke ndị iro kọ nke ndị ụmụnne. Ha egosighị anyị ọtụtụ mgbe ha kpọrọ anyị asị. Onye ajụrụ ajụ na-ajụ onwe ya. Ha jụrụ anyị aja ama njụ onwe anyị. Ọkwụ na-ekirichara ya ndị a, ọkwụ na onye kwuru nke okwu. Mmadụ dịka Sheikh Gumi si na ihe a ga-eme ka ihe a na-eme na mba dị ukwu, ihe a ga-eme ka arụ na mpụ a na-eme n'obodo a bụ ndị bandit na Boko Haram ka ọ bee na ọ bụ dialogue, na ọ bụ iso ha kpa nkata, nye ha ihe ọbụla. Ọ sị nye ha ụfọdụ ihe, nye ha anything ha chọrọ si nye ha. Mana nke ndị Igbo chọrọ na-abụrụ dị oke ihe, Igbo na-ejighị nke ọ na-ata arụ. Erima m na-adazi ọgụ. Unu nụrụ nke si n'ọnụ nwatakịrị nwaanyị si ya bụ nwa afọ Igbo bụrụ onye ọkaikpe, nụrụ ihe si ya n'ọnụ pụta. Nsogbu ya na uche obi onye adọrọ njọ, ihe o kwuru bụ uche ya. Unu nụrụ ihe si n'ọnụ Ọjị Ụzọ Kanụ pụta na-ekwuzi ya dịka ọ bụ ndị ESN na IPOB bụ ndị kpara mkpamkpa niile a mega iri na-emega, mana mgbe ndị oji egbe ndị amị Naijiria mega ya, ha na-erekọdụ ya, a na-egosi ya ndị mmadụ a na-afụ ya anya. Tata unu fụrụ ka m gosipụtara unu mgbe o jiri na-asị na Igbo leaders bụ Errand boys. Taa ọ bụrụ na Errand boy, nwatakịrị nwaanyị asị ya bụ nwa afọ Igbo bụ onye ọkaikpe, ewere ọnụ ya Chineke nyere ya wee sị na ọ bụ okwu Nnamdi Kanu bụ ihe mere eji gbuo Dọrọ Akụnye na di ya. Mana mgbe ihe niile a mere, o nwekwa mgbe aka na-achị Anambra steeti mepere ọnụ wee kwuo ụdị okwu a. Ihe niile ha eme ya mgbe ahụ ha akpọ ya non-gọọmenti, mana imerime n'ime ihe ndị ahụ emega bụ the politically motivated. Ha mege ya iji nweta ihe ha na-achọ, mana emechaa ihe niile a na-akpọ nkịta ahụ ọjọọ ka e were ike gbuo ya. Mgbe mmadụ dị etu a nọ na-ekwu ụdị okwu a ugbu a, na-ekwu ya ekwusi ike, gwazie m ndị nwere ike ịpụta bịa ekwuo okwu sị leba anya na ihe banyere okwu nwa amadi a. Mgbe onye nwe isi ọgụ si gaba ma kpọọ ọnụ m, kedụzi ndị ọsị ụnụ gaba bụ na akpọ m. Unu ọfụrụ ihe a bụ nechọ. Mmadụ nwere ike kwucha nke ọ ga-ekwu agbaghara ya, mana nechọ nwere ike ọ gaghị agbaghara ya. Na mmadụ mepere ọnụ na-ekwu ụdị ihe a, mgbe ọ na-ekwu n'ụdị ihe a, ama mmụọ na afụkwa nke ndị ugwu na-ekwu, ama mmụọ na afụkwa ụdị agwa ndị ugwu na-akpa. Akpọchie onye ndu Nnamdi Kanu were ya kpọga na Sokoto. Ọ bụrụ na ya chi ime apili taa, ebe ọ ga ime apili bụrụ ụlọ ikpe nọ na Abuja, gọọmenti Naijiria a ga-ewepụta private jet a ga-eji ebu ya from Sokoto to Abuja, na-ebugharị ya mgbe ọ chọrọ na mgbe ọ na-achọghị. Akpọgala ebe a ka enwee ike si ebe a mee gịnị, mee ya ihe masịrị ha, ebe anya mmadụ na-agaghị eruzi ya. Unu fụrụ na obere ihe m gosipụtara unu nke onye ndu kwuru na-ajụsị onye ajụrụ ọ na-ajụ onwe ya. Ihe ahụ ọ jụrụ bụ ajụjụ, mana ọsịsa ajụjụ ahụ bụ tata ajụrụ Igbo achọ iji aka wee jụọ onwe ha, ma ọ bụ na ajụbeghị onwe ha ajụ. Ama m na ka ikirichara ya bụ ihe, ọ nụfụkwara ozi si n'aka ndị ụlọ ọrụ Jixi More ọgwọ na ọrịa Miracle in a Bottle, ọkụrụ ọrịa isi aba na ogbu, ụdị ọrịa ọbụla ọ sọrọ ya bụrụ. Ana m ekwu ya ele anya n'azụ. Ị hụrụ ọrịa nwaanyị atụghị atọ mụghị amụ asị na ọ bụ fibroid, ifuru ọbara mgbali elu, ifuru shuga gbaliri elu, ifuru hepatitis, gout, ifuru stroke ọrịa mkpọnwụ ahụ, ifuru prostrate nke a na-aga achawashi ụmụ nwoke. Nwanne ịgwa gị eziokwu, ọrịa ọbụla ọ sọrọ gị kpọọ ya, were ọgwụ a were lebere anya, mara ma ọ gwara ihe ị ga-afụ dị iche, mara ma ọgwụ a ọ kwuru ike ime ihe dị n'ọrịa ahụ. Agwara m ụnụ na onweghị ọrịa na-anaghị agwụ agwụ, kama na ọ bụ ebe onye ejedebere ka ọ madobere. Ebe ọbụla na mba ụwa a chọọ ka ezitere gị ọgwụ a, ebe ọbụla na mba ụwa a chọọ ka ezigara onye ịma ma ọ bụ onye ị nwere n'ahịa ahụ, ikekwe ọ bụrụ na ndịda, ọ bụrụ n'ugwu, ọ bụrụ na Igbo, ebe ọbụla onye ahụ nọ na-arịa ọrịa ga-achọ ka ezigara ya ọgwụ a. Lekwa akara ekwentị nọ n'ihu ekwentị gị ma ọ bụ onyonyo gị. Lekwa akara ekwentị a, zibatara m WhatsApp message, kpọọ m WhatsApp call ka mụ na gị karịa. Nwanne ịgwa gị eziokwu,
ọnwa ọrịa ọgwụ a na-emetenwu ihe dị na ya mara na aka gwara ya. Ọ dị mma cheta na aka mgbe onye nke gị Orinne nwa nke izizi nna ya Ojemba Gaddafi. Aha m efula, aha ndị Igbo efula. Ụmụafọ Igbo obi ụtọ mbụ na ihe niile a mere ụmụafọ Igbo ewerekwanụ etuku uche ha were mee ihe. Ụnọfụrụ okwu a obebeghị. Ọnụ ọchị ga-awarịrị anyị eze. Onye ndu ga-apụta. Hapụnụ utu kelie ọ dịka ọ ga-akwa aja ọgbọ ihe ọkụ n'ọnụ isi ajọ ya oyi. Ụfọdụ ndị ụlọ hụrụ mege ihe a bụ ndị akwụgworo ụgwọ. Onye nke akwụrụ ụgwọ ya rụọkwara ihe e nyere ya ka ọ rụọ. Ndị a niile fụrụ dara amụ ebele jiri chi ibi ụgwọ. Ihe ha na-eme bụ ịkwụ ụgwọ ha ji, mana nsogbu adịghị. Ọgbaji ụdọrọ nke ga-emenụ ga-eme. Atala m ụkwa chee eze na agbagwa m okwu nke ụbọchị taa. Ana m asịzi unu ụbọchị a ga-akpụ isi ga-abụ afọ. Ka emesịa.